just right. Okay. Yeah. So what we have seen is of something like applications of Gauss law in finding E bar and D bar for line, surface, ring, shell, and sphere. Okay. So in this particular class, what we will be seeing is Gauss law applied to differential volume. Okay, differential volume. The charges of the form something like a volume. So in this case, what I will do is I'll consider a cube. I'll consider a cube. Okay, I'll consider a cube of charge. I'll consider a cube of charge. Okay, I'll consider a cube of charge. Right? This is my cube of charge. I'm drawing a cube. I'm not that perfect maybe in drawing in this. So I'll try to compensate that. This is my cube. Okay, this is my cube. Right. This is my cube. Okay. So it is in three-dimensional space. Okay, consider it is in three-dimensional space. Okay, so this particular cube is in three-dimensional space. Okay, let me draw that perfectly. So this is my z-axis, this is my x-axis, and this is my x-axis, y-axis, and z-axis. Okay, and consider there is a point inside this particular cube. There is a point inside this cube. Okay, so the length of this is something like on this side it is equivalent to dy delta y, and on this side it is equivalent to delta x. Okay, on this side it is equivalent to delta z. Okay, the size of this particular cube on y-axis is delta y, on x-axis is delta x, and on my something like on this side it is, I think I have connected through my mobile device. That may be the reason it is showing poor network. Okay, so on the z-axis it is delta z. Sir, you are saying it is a cube again. Why you as if it is a something like a rectangle? Don't think so. This time consider it as a differential volume only. It is. I'm just saying it is in the form of a cube. It's not perfectly. Consider it is something like rectangle only. So rectangle, definitely these things will change. Okay, delta x, delta y, I mean x, y, z terms will change. Okay, why I have taken this delta x, delta y, delta z? Because see properly, this particular side is parallel to x-axis. This particular side is parallel to x-axis, and this particular side is parallel to y-axis. Okay, and this particular side is parallel to z-axis. So that is the reason I have considered delta x, delta y, delta z. Okay, and there is a point P inside this particular, what you say that volume in this particular volume. Okay, so now from origin, if I am considering the origin is at 0 comma 0 comma 0, and this particular point P is at something like uh, say dx, dy, dz, right? So if I write a position vector for this dx, dy, dz, the point P, at point P, what happens at point P? At point P, the position vector is dx ax bar plus dy ay bar plus dz az bar, dz az bar. Okay, so at the origin you know already, right? At the origin you already know. Okay, say at the origin it will be 0 only. I'll write it in the form of something like this. So d bar, so this is also d bar. D bar is equal to the electric flux density. D bar is equal to dx0 ax bar plus dy0 ay bar plus dz0 az bar. Okay, I'll consider like this. D bar is equal to dx0 ax bar. Somebody is
Somebody is asking రావట్లేదు. Okay, maybe the reason is that you are not having my screen pinned. So please see that my screen is pinned. Otherwise, you just leave and come back. You just leave and come back. Okay, my screen is okay. I'll just disconnect and I'll reconnect it. I'll show you. It is been presenting. Okay, it is been presenting. Right? You can see my screen. Right? So I have considered a something like a volume where the sides of the volume are something like dx dy dz, and I have considered a point p, the x y z coordinates are of dx dy dz, and there is an origin d0. So at this particular point, what I want to say is there will be three. What you say that there will be three unit vectors. Earlier, what we have considered is there is only one unit vector AR bar. ఓకే, మనం ఇంతకు ముందు చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఈ బార్ కనుక్కున్నప్పుడు డి బార్ కనుక్కున్నప్పుడు ఓన్లీ ఒక యూనిట్ వెక్టారే మనం తీసుకున్నాము, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ అనుకున్నాం, రేడియస్ డైరెక్షన్ లో ఉంది అనుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, అంటే మనకి త్రీ యూనిట్ వెక్టర్స్ ఉన్నాయి. త్రీ యూనిట్ వెక్టర్స్ మీన్ దిస్ ఇస్ జెడ్, this is x, sorry, this is y, and this is x. త్రీ యూనిట్ వెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ త్రీ యూనిట్ వెక్టర్స్ వల్ల మనకి పాయింట్ పి దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఎట్లా ఉంటుంది, డి బార్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ ఎర్లియర్ వెన్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ది various elements, something like line, maybe something like a sphere, maybe something like shells, maybe something like a cylinder, maybe something like a ring, whatever it may be. Basically, what we have done is we have done that the unit vector is in the direction of AR bar. The unit vector is in the direction of AR bar. But in this case, what is that volume, differential volume case? We are considering that at P, there are three unit vectors, and what will be the resultant flux density? What will be the resultant flux density? I hope it is very clear now. Okay, it is the difference between the earlier cases and this case is that earlier we have considered one unit vector, only one unit vector. Here at the point P, this is considered that this is the point P. We have three unit vectors. Okay, means there are three effects. Simply to say, there are three effects. Okay, due to the three effects, what will be the total differential? What will be the electric flux density? What will be the total electric flux density? This is what we find. This is what we have to find. So, what is that? According to our Gauss law, what we have according to the Gauss law, we have Q is equal to integral S C bar ds bar. Okay, ds bar is not equal to ds. Okay, so what is that? The total surface integral is to be evaluated over six surfaces. Okay, it is something like a cube, something like a volume, a cube. So it has six surfaces. So on six surfaces, we have find the surface integral and all three six places. And if you combine all that, it is the charge enclosure. Simple గా తెలుగులో మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఏంటంటే, మనం ఈ క్యూబ్ ఏదైతే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నామో దాంట్లో ఈచ్ సర్ఫేస్ మీద ఛార్జ్ ఉంది. ఈచ్ సర్ఫేస్ మీద ఛార్జ్ ఉంది. సో అలా చేసేటప్పుడు ఈచ్ సర్ఫేస్ ని సెపరేట్ గా తీసుకుని ఎవాల్యుయేట్ చేసి అన్నిటినీ కనుక మనం కలిపితే, ఓకే, ఇట్ బికమ్స్ ఏ ది టోటల్ charge enclosed by that particular volume. Okay, the total charge enclosed by that particular volume. Okay, ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక సర్కిల్ ఉంది. ఓకే, సర్కిల్ వన్ పై పీస్, దీన్ని పై అంటాం, పై పీస్. ఒక చిన్న పీస్ ఉంది.
రైట్. సో మనకు పిజ్జా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పిజ్జా అంటాం, దీన్ని పిజ్జా అంటాం. ఓకే, సో ఒక పీస్ ఉంది, రైట్. యూ కెన్ కట్ దట్ ఇంటూ 4 pieces ఆర్ యూ కెన్ కట్ ఇంటూ 6 pieces. ఓకే, so if you add all those 6 pieces, all those 4 pieces or 6 pieces, whatever it may be, it combinedly joins and makes a pizza. Okay, ఈ 6 pages కానీ 6 pieces కానీ 4 pieces ని కానీ కలిపితే ఒక కంప్లీట్ పిజ్జా వస్తుంది. ఓకే, ఒక కంప్లీట్ సింగిల్ పిజ్జా వస్తుంది. సిమిలర్గా సేమ్ అట్లానే మనకి ఇక్కడ కూడా మనం డిఫరెన్షియల్, మనం టోటల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కనుక్కోవాలనుకుంటే, టోటల్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కనుక్కోవాలంటే, అలా కనుక్కోవాలంటే ఈచ్ సైడ్ వల్ల మనకి ఈచ్ సైడ్ వల్ల ఎంత ఛార్జ్ అయితే ఎన్క్లోజ్ అయ్యి ఉందో ఆ ఈచ్ సైడ్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ ఛార్జ్ ఎన్క్లోజర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈచ్ సైడ్ ఎంత ఛార్జ్ ఎన్క్లోజ్ చేస్తుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు add all those becomes the total charge particular volume, differential volume. Okay, so I hope it is clear now. Okay, so what we have to do, it is very simple. దీనికి ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందే కొంచెం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. సో similarly we can do the same thing. What is that? So for finding the surface integral, the total surface integral, what we have to do, we have to take integral front plus integral back plus integral left side plus integral right side plus integral top plus integral bottom. Okay, so the total charge కావాలి అంటే అన్ని సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్స్ ని మనం యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రంట్, బ్యాక్, లెఫ్ట్, రైట్, టాప్, బాటమ్. ఓకే, because it has 6 sides, we have 6 integrals. So if you add all those, the total charge enclosed by this particular thing will happen. Okay, let us consider only the first side. Okay, so let us consider only the first side, that is consider the front surface. Consider the front surface of differential element, of the differential element. Okay, so through d bar, so though d bar is varying with the distance for a small surface like front surface, it can be assumed constant. So consider the front surface of the differential element through d bar is varying with the distance for small surface like the front surface, it can be assumed constant. So ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, front surface d bar varying అయితేనా సరే, because it is a very small surface, we have to assume it as a constant. Okay, అంటే ఫర్ సపోజ్ సింపుల్ గా చెప్పాలనుకోండి, సంథింగ్ లైక్ ఒక ట్యాప్ ఉంది. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ ట్యాప్, రైట్. సో ట్యాప్ నేను రొటేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ రొటేటింగ్ దిస్ ట్యాప్ టు సీ దట్ ది వాటర్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, ట్యాప్ నేను రొటేట్ చేయడం ద్వారా వాటర్ని నేను రాకుండా ఆపుతున్నాను. ఓకే, సో నేను ఇది ఎంత టైట్గా తిప్పానంటే, బట్ స్టిల్ ఇంకా ఒక వన్ డ్రాప్ వస్తూ ఉంది. ఓకే, వెరీ మైన్యూట్ డ్రాప్, రైట్. When you compare the total flow, the one drop is negligible. Okay, when you compare the total flow that is coming out of a tap, అంటే ఒక ట్యాప్ లో నుంచి టోటల్ వాటర్ ఫ్లో ఎంతైతే వస్తుందో దాంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒక డ్రాప్ అనేది చాలా తక్కువ.
అంటే దాని అర్థము దిస్ ట్యాప్ ఈస్ నాట్ లీకింగ్ ఎట్ ఆల్. యూ కెన్ కన్సిడర్ ద ట్యాప్ ఈస్ నాట్ లీకింగ్ ఎట్ ఆల్. Okay, this one drop is very small that you neglect it. So that means it is leaking, or that is coming out of this tap is constant. Simple గా చేంజ్ చెప్పాలంటే దీని నుంచి వస్తుంది అన్నా కూడా నేను జీరో కింద కన్సిడర్ చేశాను, కాన్స్టెంట్ కింద కన్సిడర్ చేశాను అనుకుంటాను. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ కూడా ఏంటిదని అర్థము, డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అనేది చాలా చిన్నది. డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అనేది చాలా సో అలాంటి చిన్న సర్ఫేస్ కి నేను d బార్ కన్సిడర్ చేస్తే, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది చాలా చిన్నది. ఆ సర్ఫేస్ ఎంత ఉంది మనకి, ఫర్ సపోజ్ ఇంత పెద్ద పీస్ లో డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్ అన్నాం అనుకోండి, ఇంత పెద్ద పీస్ లో డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్ అన్నామంటే చాలా చిన్న పీస్ అన్నమాట, చాలా చిన్న పార్ట్. ఓకే, ఏమైతుంది దీని వల్ల వచ్చే మనకి d బార్ ఏదైతే ఉందో అది కాన్స్టెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. ద d బార్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఆఫ్ ద d బార్ దట్ ఈస్ present for this particular small piece is constant in the consider చేయొచ్చు. సో దాన్ని బట్టి ఏంటి, what we can write is ds బార్ ఏం రాయొచ్చు, ds బార్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఇది రాస్తే మనకి మాక్సిమం మనకి this is to understand. If you consider this particular surface, okay, this particular surface, right, I will redraw that. Okay, this is my surface, this is y, this is z. Okay, so I want to write ds bar for this particular surface. ఎవరన్నా చెప్తారా ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అనేది, ఎవరైనా చెప్తారా? యూనిట్ వెక్టార్ ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది, ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఒక క్లూ ఇస్తాను. సో dl bar is equal to dx, otherwise I'll consider delta x ax bar plus delta y az ay bar plus delta z az bar. సో దీని నుంచి మనం ఏం రాయాలి, ds రాయాలి. ఓకే, రాసాము, ds రాయాలంటే ఏదో రాస్తాం ఇందులో, ప్లస్ సంథింగ్ ఏదో రాస్తాం ఇక్కడ. సో దాని ప్రకారం నాకు ఇక్కడ ఏం మిగిలింది, ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే ఉంది, మిగిలిన పార్ట్స్ ఏమీ లేవు, ఇది ఒక్క పార్ట్. సో దీనికి రాసేటప్పుడు ds బార్ ఏం రాయాలి, how to write ds bar for this particular thing. You can post that into the chat box. You can post the answer into the chat box. How to write the differential surface for this particular part. This is front part. I will write front. Okay, front part కి రాసేటప్పుడు నేను ds బార్ ని ఏం రాయాలి, ఈ ds బార్ ని ఏదో రాయాలి. ఇందులో 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3. ఈ 3 టర్మ్స్ లో ఓన్లీ 1 టర్మ్ మాత్రమే వస్తుంది, మనకి ds is equal to something into multiplied by a unit vector. Some value will come here. I won't say that. Some value will come here. What is that value? Guess and give me the answer. Maybe you are giving the answers. Maybe I'm not getting those answers, or what? So post your answer into the chat box. Just a minute. Hello. నేను క్లాస్లో ఉన్నాను సార్. హలో సార్, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను సార్. హలో, ఓకే, రైట్. సో delta y, delta z, ax, right? Absolutely right. So simple. So dy dz. Okay, this is dy delta z, delta y, delta z, and ax bar. See, the normal to this particular surface is in x-axis direction.
is in x-axis direction. So that is the reason it is Ax bar. It is Ax bar. Okay. The ds bar for this is dy delta y delta z Ax bar. Okay. So what about my d bar? D bar is different. I'll consider it as different. Okay. I'll consider it as different, constant. This is constant. Okay. Consider it as constant, different. Okay. So what happened now? By using Gauss law, what I can write? Integral d bar dot ds. D bar dot ds, that is different into delta y delta z to Ax bar into Ax bar. So what is this different? What I can write for different? Different is equal to dx comma friend dx comma friend dx comma Ax bar. Okay, the dx is something like a line element. Okay, you can write it like this. So what about the integral of d bar dot ds bar finally? So I can put an integral like this. So this will be equivalent to different dy dz delta y delta z. Okay, so this is what I got. What about dx friend? Dx friend is plus rate of change of dx with x. Is there any problem with audio or what? Okay. So let me take one with x into multiple distance of surface. It is calling me. Just a minute. Hello. Check. నుంచి 3 క్లాస్ ఒకసారి సంతోష చేస్తారా మీకు నెంబర్ చేయండి, పంపిస్తాను. మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్? మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్? మీ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తారా? లేదంటే శిరీష మేడం చేయండి ఒకసారి. నేను క్లాస్లో I don't know, people calling and first year. That is the reason we are taking care of. Otherwise, if they are seniors, we might have left them. Maybe they can take care of themselves, because these are first years. We have to take care about those people. Okay, right. So distance of the surface front. Okay, dx front. Okay, the ఓకే, ఫ్లక్స్ మనకి dx నాట్ అంటే ఆరిజిన్ నుంచి టోటల్ ఎంత ఉంది, టోటల్ ఆర్క్ ఎంత ఉంది అనేది మనం చూడాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను? హలో, నేను వెస్ట్ బ్లాక్ లో ఉన్నాను మేడం. క్లాస్ ఉంది నాకు ఇప్పుడు. దేని గురించి? నేను వెళ్తాను, ఇది అయిపోయిందో వెళ్తాను. అదే నేను ఇప్పుడు అయిపోయిందో వెళ్తాను. ఓకే, ఓకే.
So here what I am writing is నేను dx friend కనుక్కోవాలి అంటే ఏంటి నా flux density in front side. Okay, I want to find somebody is okay voice break అవుతుందా sorry. Okay, let me move forward little bit. Maybe మీకు network కూడా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. It will be okay now, I think, I hope so. I am sitting a little bit nearer to the laptop. Okay, so what I am writing here is the flux density in the front side. So flux density in the front side అంటే ఏంటి నేను ఏం రాస్తాను అంటే ఓకే సో ఇది నా ఆరిజిన్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ మై ఆరిజిన్ పాయింట్ ఓ. ఓకే, సో నా ఫ్రంట్ సైడ్ ఇది, రైట్. పాయింట్ ఏమో దీని బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కడో ఉంది, ఒక పాయింట్ పి అనేది దీని బ్యాక్ సైడ్ ఉంది. సో అక్కడి నుంచి ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ కి, ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి ఇక్కడికి, ఓకే, పి అనే పాయింట్ నుంచి ఫ్రంట్ సైడ్ కి, ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి పాయింట్ కి పి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఫర్ ఫ్రంట్. బ్యాక్ సైడ్ కూడా అలాగే వస్తుంది, బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి ఏంటి ఇక్కడి నుంచి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ కి, అక్కడి నుంచి పాయింట్ పి. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ yeah, sorry, I think I lost my internet. Now it is connected now. I hope it is now okay. It is now okay, I hope so. Are you getting the voice? Is it okay now? Are you getting the voice? Can you tell me whether you are getting the voice? Yeah, right. Okay, thank you. Right, thank you. I lost the internet, that is the reason you lost the thing. Okay, what I am writing here is, సో ఫ్రంట్ సైడ్ నేను తీసుకున్నానండి, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ తీసుకున్నాను. పాయింట్ పి ఏమో ఈ ఫ్రంట్ కి బ్యాక్ మధ్యలో ఎక్కడో ఉంది, ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ నుంచి ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి పాయింట్ పి. ఓకే, సో మీరు ఏ సైడ్ అన్నా తీసుకోండి, ఫ్రంట్ సైడ్, బ్యాక్ సైడ్, లెఫ్ట్, రైట్, టాప్, బాటమ్, ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకోండి. సో ఆరిజిన్ నుంచి ఆ సైడ్ నుంచి పాయింట్ పికి, సో ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? సో దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్, సింపుల్ గా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ multiplied by rate of change of delta x with x. Okay, so what I can write here is my dx front will be, so what I can write here, dx front is, so dx front I can write dx naught plus rate of change of dx with respect to x. Okay, rate of change of dx with respect to x. Okay, this is d. Okay, not delta, dx. Okay, so dou dx by dx, the rate of change of dx with respect to x multiplied by distance of the surface of the front. What is this? This is only half. Okay, this is only half. Okay, remaining half will be on the other side. And this is now what I will take is, front will be d bar dot ds bar is equal to something like dx front into delta by delta z. So if I do this, what I will get is dx naught plus dou dx by dou x, sorry, into delta x by 2 into delta y delta z. I'll repeat this one. How I got delta x by 2? What is the distance between the point and the surface? Okay, so this is my surface, front surface. This is point P. Point P is exactly in the middle. Okay, consider this is back side. Okay, this is back. Front, this is back.
Okay, point pi is exactly in the middle. Okay, the total distance ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి distance ఎంత, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి distance delta x అనుకుంటున్నాను. ఓకే, పాయింట్ p కి ఎంత అయింది అప్పుడు, delta x by 2 అయింది, delta x by 2. Okay, so I have taken the delta x by 2 here, right? That is the reason I have taken delta x by 2 here, half size, half distance. Okay, this is for my front side, this is my front side. Okay, what about back side? What about back side? So if I consider back side, so back d bar dot ds bar is equal to d back dot ds bar. So what about d back? D back is dx comma back ax bar. What about ds bar? ds bar is delta y delta z. Here what I have to write, is it ax bar or is it minus ax bar? Which one I have to write, this one or this one, 1 or 2? Which one I have to write? Here what I have to write, ds bar front కి ఏమో నేను చూడండి, ఫ్రంట్ కి ఏం తీసుకున్నాను చూడండి, what I took for front, this is what I took for front. ఓకే, సో బ్యాక్ కి రాసేటప్పుడు నేను 1 తీసుకోవాలా, ax బార్ తీసుకోవాలా, మైనస్ ax బార్ తీసుకోవాలా? విచ్ వన్ ఐ షుడ్ కన్సిడర్? ఓకే, సో దట్ ఈస్ 2 minus ax. I'll explain again at the end. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా చెప్పాను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను పైన రాసేటప్పుడు what I am writing here is, so if I am writing the dx front, okay, that is the flux density in front side. Flux density is this. Okay, flux density in the front side. So dx naught is the distance from this point to, so distance between, so ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి dx naught అనుకుంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ మనం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, this distance into the rate of change of dx with respect to x. This is the rate of change of the flux density. చూడండి ఇక్కడ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఒక ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంది అనుకుంటే ఇక్కడ వేరే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా. ఇక్కడ ఒక ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉందంటే ఇక్కడ వేరే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. ఇది ఎట్లా డిటర్మైన్ చేస్తాము, దీని మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, ఆ డిస్టెన్స్ మీద ఆధారపడి ఎంత ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ చేంజ్ అయింది అనుకుంటున్నాం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక హీటెడ్ బాడీ ఉంది, ఇక్కడ నాకు ఒక హీటెడ్ బాడీ ఉంది. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ 50 degrees Celsius లో ఉంది, రైట్? ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి. ఓకే, పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి. ఓకే, ఒక హీట్ సర్ఫేస్ 50 degrees Celsius లో ఉన్న సర్ఫేస్ ని నేను పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి మూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి 30 degrees Celsius వచ్చింది, అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ 30 meters. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ 30 meters. సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాయాలి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టైం తీసుకుంది, సే సంథింగ్ లైక్ 2 seconds తీసుకుంది. ఓకే, so the rate of change of temperature from 50 to 30 degrees Celsius is the rate of change of this change. Okay, the change ఏమని రాస్తాము, delta t is the change between these temperatures multiplied by the distance or the speed, simply. Okay, speed 30 meters per 2 seconds. Okay, so what is that? So 50 minus 30 is 20 degrees Celsius multiplied by 15 meters per second. This is the rate of change of the temperature of this particular object which is moving from point A to point B. Okay, so ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ దీంతో కంపేర్ చేస్తే this is the rate of change. ఇక్కడ ఏదైతే dx by dx అని తీసామో this is the rate of change of the electric flux density. Okay, electric flux density, and this is the distance or the temperature change. Okay, ఇక్కడ ఏదైతే 20 degrees Celsius ఉంది కదా, delta t అనుకున్నాం కదా, that delta t is this one, delta x by 2. అయితే ఇక్కడ డెల్టా టీ తీసుకున్నారు, మరి ఏమో ఇక్కడ డెల్టా x by 2 తీసుకున్నారు. సో డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, టోటల్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్, ఇది బ్యాక్ సైడ్, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్. ఓకే,
పాయింట్ పి అనేది మధ్యలో ఉంది. పాయింట్ పి అనేది మధ్యలో ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్, టోటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటేనేమో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ డెల్టా ఎక్స్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ సైడ్. ఓకే, ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ డెల్టా ఎక్స్ బై 2. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ ఈస్ డెల్టా ఎక్స్ బై 2. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది డెల్టా ఎక్స్ బై 2 కింద తీసుకున్నాను, రైట్. సో దాని ప్రకారం రాశాను అన్నమాట నేను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫర్ ఫ్రంట్ సైడ్, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫ్రంట్ సైడ్. సో ఫ్రంట్ సైడ్ రాస్తే నాకు ఈక్వేషన్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో బ్యాక్ సైడ్ రాస్తున్నాను, సేమ్ దాన్ని బ్యాక్ సైడ్ రాస్తున్నాను. బ్యాక్ సైడ్ రాసినప్పుడు ఏమైంది, ది డి బార్ బ్యాక్ డాట్ డిఎస్ బార్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ బ్యాక్ ఏఎక్స్ బార్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఏఎక్స్ బార్. ఓకే, ఇది మైనస్ ఏఎక్స్ బార్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హియర్. It is in the form of minus, right, minus dx, right. So if I do this thing, what happens here, so integral back d bar dot ds bar is equal to dx back ax bar delta y delta z minus ax bar. Okay, this is minus dx back 3x back dy dz dy dz. Okay, so ikkada em raychu ikkada, so now dx comma back is changing with respect to with x at the p. It is dx naught, while the back side it will be different. And can be obtained as what I can write, obtained as, so what is that, dx back చూడండి మైనస్ ఈసారి. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ఉంది చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇది ఆరిజిన్ పాయింట్, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్, ఇది పాయింట్ పి. ఓకే, దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ కదా రాస్తుంది. ఇప్పుడు పాయింట్ 0 బ్యాక్ సైడ్, దిస్ ఇస్ బ్యాక్ సైడ్, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ టు పాయింట్ పి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బ్యాక్ సైడ్ కాబట్టి సో I will take minus here. So dx naught లోంచి తీసేయాలి, right, dx naught లోంచి తీసేయాలి. So dx back is equal to dx naught minus rate of change of dx with respect to x multiplied by distance of surface from P. సో లేదు సార్, నేను ఇక్కడ పాజిటివ్, నాకు పాజిటివ్ గుర్తుంటుంది అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ తీసుకోండి, సింపుల్. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ తీసుకోండి డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే డిస్టెన్స్ అనేది నెగిటివ్ లో ఉంది. ఓకే, నెగిటివ్ డిస్టెన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హావ్ టేకెన్ దట్. సో దిస్ ఈస్ dx naught delta x by 2 ddx by 2x. So this is dx back. Okay, so final ga delta, what I can write here is, so delta back d bar ds bar is equal to dx naught minus delta x by 2 dou dx by dou x delta y delta z minus ఉంటుంది కదా, మైనస్ ఇక్కడ రాస్తాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఫైనల్ గా దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది, మైనస్ డో ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ డిఎక్స్ బై 2 డో డిఎక్స్ బై డో ఎక్స్ డెల్టా వై డెల్టా జెడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ గాట్. సో ఫ్రంట్ బ్యాక్ కలిపితే ఏమైంది చూడండి, వాట్ ఇఫ్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్, front plus back, what I will get, okay, dx naught, what I have is dx naught
So here dx naught plus delta x by 2 rho dx by rho x delta y delta z plus minus dx naught plus rho x by 2 rho dx by rho x delta y delta z. Okay, so dx naught is 0, రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, సో ఈ రెండు యాడ్ అవుతాయి. సో డెల్టా ఎక్స్ డో డిఎక్స్ బై డో ఎక్స్ డెల్టా వై డెల్టా జెడ్, డెల్టా వై డెల్టా జెడ్. దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్, front and back. This is front and back. Similarly, if you write it for the other terms also, okay, what is that? That is back, front and back. Okay, maybe left and right, left and right. Okay, left and right. So left and right అంటే ఏంటి రాయాలి? y కదా, డెల్టా y ఇది. ఓకే, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఓకే, so this is my differential volume, this is my differential volume, this is y, this is x, and this is z, this is delta z. ఓకే, లెఫ్ట్ అంటే ఇది, లెఫ్ట్ అంటే దేనికి ప్యారలల్ గా ఉంది, అది దేనికి యూనిట్ వెక్టర్ ఏ సైడ్ లో ఉంటుంది? y డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఏ y డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, యూనిట్ వెక్టర్ ఏ y డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, if I consider x and z plane, the unit vector will be in the form of a y bar. If I consider the top తీసుకుంటే ఏమైంది? టాప్ తీసుకుంటే it will be y and z. టాప్ తీసుకుంటే ఏమైంది? Top is x and y. Okay, it is in z direction. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ తీసుకున్నాం. ఫ్రంట్ తీసుకుంటే ఏమైంది? దిస్ ఈజ్ ఏఎక్స్ బార్, దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ తీసుకుంటే ఇది ఏఎక్స్ బార్, దిస్ ఈజ్ జెడ్ డిజెడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డివై. ఓకే, సో దీని ప్రకారం రాసుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ డిజెడ్ డివై ఉంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ తీసుకుంటే ఇది లెఫ్ట్ రైట్ అంటే ఇది, లెఫ్ట్ రైట్ అంటే ఇది. సో ఇక్కడ ఏవై బార్ ఉంది, సో ఇదేంటి డిఎక్స్. సో what I can write is delta x delta z. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పాలి. ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఆటోమేటిక్గా డెల్టా వై వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? dy by dy with respect to y, left right. ఓకే, వెరీ సింపుల్, ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ డెల్టా ఎక్స్ ఉంది, డెల్టా వై వచ్చింది, డెల్టా వై ఉంది, ఎక్స్ వచ్చింది, డెల్టా జెడ్ ఉంది, డెల్టా జెడ్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, ఏది మనం ఇది కన్సిడర్ చేస్తే, ఇక్కడ ఈ సైడ్ నేను చూపిస్తాను, మేబీ మౌస్ మీకు కనిపించకపోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఇది కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ డెల్టా జెడ్ డెల్టా ఎక్స్, యూనిట్ వెక్టర్ ఇస్ ఏ వై డైరెక్షన్. సో దాని ప్రకారం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, ఇది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, లెఫ్ట్. సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ వేస్తే డిఎక్స్ డివై, దిస్ ఈస్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఈస్ డిఎక్స్ డిజెడ్, డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా వై. ఓకే, డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా జెడ్, రైట్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఫర్ టాప్ అండ్ బాటమ్, టాప్ ప్లస్ బాటమ్, ఏమైంది? ఇది డెల్టా జెడ్, దిస్ ఈస్ dz by sorry, again I lost my signal. Just I'll quickly rewind this. So what I'm writing here is, let me see that once again. Yeah. So what I'm writing here is for front end, this is left and right. This is left and right. Okay, left and right etla untundi ante dx dz untundi, and the unit vector is in the direction of the normal ay bar. Okay. సో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రాసేటప్పుడు డెల్టా వై వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ డో డివై బై
dy, dou y, delta x, delta z. And for delta z, dou dz by dou z, and this is delta y, delta x. Okay, delta x, delta y. Okay, delta x, delta y. Okay. సో మనం ఏం చెప్పాము, డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్ కదా మనం చేస్తుంది ఏంటి, డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో క్యూ కనుక్కోవాలనుకోండి, టోటల్ చార్జ్ ఎన్క్లోజర్ కనుక్కోవాలనుకోండి, ఏమవుతుంది టోటల్ ఎన్క్లోజర్ అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్, దిస్ ఈజ్ బ్యాక్, దిస్ ఈజ్ టాప్, దిస్ ఈజ్ బాటమ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ రైట్. రైట్, సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైంది, ఫైనల్ గా వాట్ వి విల్ గెట్ ఈస్ dou dx by dou x plus dou dy by dou y plus dou dz by dou z into delta x, delta y, delta z. ఈ డెల్టా ఎక్స్, డెల్టా వై, డెల్టా జెడ్ ఏంటి ఏంటి, వాల్యూమ్ కదా డెల్టా ఎక్స్. ఓకే, వాల్యూమ్ ఏంటి, ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది. Okay, consider that whatever it may be, it is in a cube or rectangle. The volume is simply, if it is side A, cube is A cube. If it is rectangles, if it is in rectangle form, x into y into z, length into breadth into height, length into breadth into height. So what is this delta x, delta y, delta z? It is volume. So this is dou dx by I think it is reconnecting, just a minute. So dou dx by dou y plus dou dz by dou z is equal, so q is equal to, this is what I got. So this is simply Gauss law applied to differential volume. Okay, Gauss law applied to differential volume. Gauss law applied to differential volume. Okay, so there any questions are there or what? Okay, why it is highlighted, I don't know. ఓకే, సో ఏంటి ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ మనం రీక్యాప్ చేసుకుంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఈస్ we are applying the Gauss law for a differential volume. We are applying the Gauss law for the differential volume. Okay, I'll quickly recap this. We are applying the Gauss law for the differential volume. Differential volume అంటే ఏంటి, differential volume అంటే ఇది ఇక్కడ మన ఫిగర్ లో చూపిస్తున్నాం కదా, differential volume which has x length ఉంటుంది, y length ఉంటుంది, z length ఉంటుంది. Okay, something like a cube or rectangle, in the form of cube or rectangle, something like that, it will be a volume. Okay, differential volume. So మనం అప్పుడు ఏంటి, the total charge enclosed by this particular object, is equivalent to the charge enclosed by the front side, the charge enclosed by the back side, the charge enclosed by the left side, the charge enclosed by the right side, charge enclosed by the top, and charge enclosed by the bottom. Okay, if you add all those six sides, you can find what is the total charge enclosed by this differential volume element. Okay, the total charge covered by this one. Okay, so consider only front side. So front side consider చేశాను. Front side and it has dz and dy. Okay, delta z and delta y, and the unit vector is in the direction of ax bar. Okay, so దీనికి మనం రాస్తే కనుక ఏమైంది, so what I can write is differential volume is d front into ax bar into delta z, delta y, delta z ax bar. Okay, so finally d front is equal to x front is dx front is actually. So here, so this is dx comma front. Okay, dx comma front. Okay, so dx front మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇన్ ద ఫ్రంట్ సైడ్ చేయాలంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో, ఐ మీన్ ఫ్లక్స్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ ప్లస్ the rate of change of dx with respect to x multiplied by distance of the surface in the front. Okay, so total అది చేస్తే ఎంత అయింది, dx comma front ఏమైంది, dx naught plus dou dx by dou x, delta x by 2. Okay,
సో ఫ్రంట్ సైడ్ టోటల్ గా చేస్తే ఈక్వేషన్ 1 వచ్చింది మనకి dx నాట్ ప్లస్ d బై డో ఎక్స్ ప్లస్ డెల్టా ఎక్స్ బై 2. సో డెల్టా వై ఇంటూ డెల్టా జెడ్. ఓకే, సో ఇది చేసిన తర్వాత మనకి వాట్ వి గాట్ ఈస్ డెల్టా ఎస్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వై డెల్టా జెడ్. ఓకే సారీ, ఫర్ బ్యాక్ సైడ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ బ్యాక్ సైడ్. సో బ్యాక్ సైడ్ చేస్తే నాకు ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఫైనల్. వాట్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ నేను అంతా మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ అంతా క్యాల్కులేట్ చేస్తే is the equation that I got. So what is that equation? So 1 plus 2 చేస్తే ఏమైంది? 1 plus 2 చేస్తే ఏమైంది ఫైనల్ గా నాకు? సో దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ చేస్తే డెల్టా ఎక్స్ డో డిఎక్స్ బై డో ఎక్స్ డెల్టా వై. సో in the y direction. Okay, and నాకు సియర్స్ ప్లీజ్ అరేంజ్ క్లాస్. ఓకే, ప్లీజ్ అరేంజ్ టు ఫర్ ది బోత్ కాలేజెస్. ఓకే, సిఆర్స్ ఇద్దరు కొంచెం చూసుకునేది నాకు కంపల్సరీగా రేపు క్లాస్ వచ్చేటట్టు చూడండి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఎనీ డౌట్ ఆన్